Purpose of our lives is to tread this path. Life is a struggle for anybody and everybody in this world. ஸோ எப்படி நம்ம அந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இஸ் பீங் டாட் இன் லா. நான் வீட்டில் அழுதுகிட்டே இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு சமையல் தெரியும் இல்லாமல் நீங்கள் வேலைக்குன்னா போங்க, கொஞ்சம் மனசு ஆறுதலாக இருக்கும்னு எங்கள் பையனும் மருமக சொன்னதுனால நான் வெளியில் வந்து வேலை பார்க்குறேன். இது வந்து ஒரு மேட்டரே கிடையாது, இட்ஸ் ஒன்லி a நம்பர். எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினேன் என்ன எதுன்னு கேட்டது கிடையாது. நான் வந்து என்கிட்ட குடும்பம் சண்டை போட்டது ஒரு நாளும் கிடையாது. என்னை வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்குது எங்கள் வீட்டுக்கு. And as they grow with me, I also grow, and I love to see them grow and love to see them become a whole individual. I don't want to sit back and believe that I can't be better than what I was in my 15 years of corporate life. We meet different characters in our everyday life. Sometimes we change to different characters according to the situation. That's the role of a woman. From the time we wake up till the time we go back to sleep, we do multitasking. Wishing you all a very happy Women's Day. This is Archana Girish and welcome to my channel. This video is all about few ladies whom I interact and meet on a very regular basis. Kaveri Amma, who has lost her son, 2 sons, has taken up cooking as her career to deviate from stress. Mrs. Ali, who had a tremendous pressure from her family for taking up science, she cracked it and has become a leading advocate. Geeta, who is working in 3 houses as a maid, is ready to work so hard for her sons. Anju Kishore, who just inspires with her poems. Mrs. Sangeeta Sharma, who loves maths and taking up teaching as her passion, understands the psychology of each child and teach maths to them. Bhavika, who's been working in a corporate for 15 years, has quit her job and has taken up baking as her profession. Mrs. Kalai Chelvi, who just talks about age is just a number. They want to share their thoughts. Let's hear it from them. Hi, I'm Bhavika. I'm a banker turned baker. I used to work with an MNC for 15 years. I had a lovely corporate life and I used to love my work. I used to be very passionate about it. When I had my second baby, I saw that my support system at home was not strong enough. Hence had to take this very tough decision of quitting my lovely corporate life and being at home and taking care of my family, my home, which needed me the most. So after a year after I quit my job, I was in a real mess. I didn't know where I was headed to and didn't know what to do. My family pushed me, especially my husband pushed me to go to a professional baking course, which I decided I would pursue. The lockdown came to me as a blessing in disguise, especially for the place where I live, the community where I live in. The people over there showed immense love to my bakes. They started ordering more of my cakes and my goodies. That's how the business started growing. I do my baking with so much of love and passion. This isn't easy. There are a lot of ups and downs. There are a lot of stress that we face at the business. However, I have my husband to support me, who's a backbone of my business. And if we don't fight it back together, what kind of benchmark are we leaving for our kids? Hi, I'm Sangeeta Sharma, and I am from the past few years, quite a few years, I am taking maths classes for kids right up till class 10. And this is now my profession, initially only my passion. I as a student got very, very good maths teachers who had given me very clear concepts, and I enjoyed the subject thoroughly. And this is what I like to pass on to other kids who are so scared of the subject. 90% kids you meet, it's not that they don't understand, it's just that they are so scared of the subjects. So once you just hold their hand and give them the clarity in the concept, they start loving the subject. Each child is different, each child has to be treated differently, but the underlying force that works for each child is love and acceptance. That is the baseline on which I work. After that, you can handhold and clarify the concepts, give the basics right. The children start enjoying it. Past 1 year has been a little difficult due to virtual classes, but we've learned a lot of new things.
lot of new ways of connecting, lot of new ways of teaching, lot of new ways of understanding the child, though the child is not in front of you. I've enjoyed every part of it, though I really miss the kids around me, and I'm waiting for them to come back, because that is what I enjoy the most in my profession, to be with the kids. There are a lot of other people who would love to do what I am doing. This is not difficult, though it's not easy either, but if you are committed, you have a passion, and your basic idea is to accept the child unconditionally and work with the child without judging the child, without getting upset with the child starts doing wonders. The child starts trusting you, and the child starts doing wonders. I'm very, very proud of all the children who've gone through my hands, and they're doing very well today. And I'm sure a lot of them would be coming, who were afraid of the subject, would now be doing their masters and would even go in for PhDs. You never know, I might have a Ramanuja coming out of the whole thing also. So I have that faith in my kids. என் பேர் வந்து கீதா ஏழுமலை. எனக்கு வந்து வயசு 42. நான் வந்து வீட்டு வேலை தான் செய்கிறேன். ஒரு 2 வருஷமாக தான் செய்கிறேன் வேலை. எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட். நிறைய பேர் சொன்னாங்க, ஏன் போய் இந்த வீட்டு வேலை செய்கிற அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு வந்து திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாது. நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு எனக்கு உழைக்கணும். அது உழைக்கிறதுக்கு நான் ரெடி. என் குடும்பத்தில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணவும் ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஆள். என்னை வந்து கூட்டின்னு வந்து விடுறது, கூட்டிகிட்டு போகிறது எல்லாமே எங்கள் வீட்டுக்கார் தான். எனக்கு 2 பசங்க இருக்கிறாங்க. அவன் ஒரு பையன் வந்து BBA 3rd year படிக்கிறான். அவன் ஊரில் தான் இருக்கிறான். ஒரு பையன் வந்து 10th படிக்கிறான், என் கூட இருக்கிறான். அவன் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப ஆர்வம். அதனால் அவன் கேட்குற பொருள், எனக்கு இது வாங்கி கொடுமா, ஷூ வாங்கி கொடுமா, பால் வாங்கி கொடுமா, ட்ரெஸ்ஸு வாங்கி கொடுமான்னு என்னை கேட்பான். நான் வந்து அவனுக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுக்கோசம் இந்த வேலைக்கு நான் வந்தேன். அவன் என்ன கேட்குறான்னா, பசங்களுக்கு கஷ்டப்படக்கூடாது. அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ, எவ்வளோ தூரம் படிக்க சொல்கிறாங்களோ நான் படிக்க வைக்க தயாராக இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட். அவருக்கு முதல்ல நன்றி நான் சொல்கிறேன். என் பேர் கலைச்செல்வி. என் ஏஜ் வந்து 60. நான் ஏஜை மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா, ஆஃப்டர் 50க்கு தான் நான் நிறையா விஷயம் நான் சாதிச்சிருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மெனப்போஸ் பீரியட் டைமில் எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருந்தது. மைக்ரேன் ப்ராப்ளம்மு, லைப்போமா எல்லாம். சரி, அப்புறம் நான் யோகா கிளாஸுக்கு போனேன். யோகா கிளாஸுக்கு போனதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று ஒன்றா அந்த ப்ராப்ளம்லாம் ரிலீவ் ஆகிடுச்சு எல்லாம். நான் வந்து நிறையா அதில் வந்து பெனிஃபிட் ஆகி எனக்கு வந்து அதில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் ரெகுலராக போக ஆரம்பித்தேன். ரெகுலராக போன அப்புறமா அதை பற்றி எனக்கு இன்னும் இன்டெப்த்தாக தெரியணும்னு சொல்லிட்டுருக்காக நான் MSc யோகா பண்ணேன். MSc யோகா முடிச்சுட்டு அட்வான்ஸ்டு மற்ற ஆசனாஸ்லாம் மற்றவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்காக நான் சிவானந்தா ஆசிரமுக்கு போய் அங்கேயும் நான் லேர்ன் பண்ணேன். அங்கே சிரசாசனம் வந்து எல்லோரும் ரொம்ப தலை கீழே வச்சு கால் மேலே வைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ என்னால் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. அப்போ நிறையா பேர் வந்து அதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க. உனக்கு இந்த ஏஜ்லலாம் நீ பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் பிபி ஜாஸ்தியாகும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஆனால் என்னோடய மைண்டில் மட்டும் அது எப்படியாவது பண்ணிடணும், எப்படியாவது நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டு நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி டெய்லி நான் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்போ எனக்கு அது வந்துடுச்சு. நான் வந்து நிறையா கிளாஸஸ்க்கெல்லாம் போக ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு யாரையாவது ஒருத்தங்க டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். சரி, அது ஏன் மற்றவங்கள டிபெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் கார் கற்றுக்கலாம். எனக்கு ஒரு கார் கற்றுக்கணுன்னு ரொம்ப நாளோட ஆசை அது. சரி, எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அப்பயும் அப்புறமா கற்றுக்கலாம், அப்புறம் தான் வேண்டாம், அப்புறமா நான் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடும், நான் இப்போவே கற்றுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு வித்தின் 15 days நாங்கள் வந்து கார் கற்றுக்கிட்டேன். அப்போ எல்லாருமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க, இந்த வயசில் எதுக்கு, இப்போல்லாம் முடியாது, இதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னாங்க. ஆனால் அது ஒரு வெறியோடு அதை கற்றுக்கிட்டேன். ஏஜ் வந்து ஒரு மேட்ரே கிடையாது, இட்ஸ் ஒன்லி எ நம்பர். அது வந்து கடைசி நம்மளுக்கிட்ட கான்ஃபிடென்ஸும் விடாமுயற்சியும் இருந்ததுன்னா நம்ம எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம். யாரெல்லாம் என்னால் முடியாதுன்னு எனக்கு சொன்னாங்களோ அவங்களுக்குலாம் நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். பிகாஸ் அவங்க அந்த மாதிரி சொல்லாட்டி நானும் அந்த மாதிரி வெறியாக நான் செஞ்சுருக்க முடியாது. Hello everybody, I am Anju Kishore, a published poet and an editor. It is an honor and pleasure to share my thoughts with you all this Women's Day. Though I had occasionally dabbled in writing, it was the horrors of a war that sparked poetry in me and set me on this writing journey. Like all journeys, mine too has been blessed with milestones and littered with delays and disappointments. I believe that what defines a traveler is not how far she reaches or how high she climbs,
It is how much she grows as a person during this journey. And this is possible only when she enjoys her ride. It is this happiness that brings out the best in her. With every success, it urges her to raise the bar and to step beyond her comfort zone. With every little setback, it gives her the courage to step back and try again. For each one of us, a path waits to choose us or to be chosen by us. Either ways, the purpose of our lives is to tread this path, to meet happiness and fulfillment, not only for the well-being of our own selves and our loved ones, but also the well-being of the entire universe. So here's wishing you all a very happy Women's Day every day. So let's keep dreaming and never lose hope, for it is only hope that is always truly ours. Thank you. என்னோட பேர் காவேரி. எனக்கு வந்து 3 பிள்ளைங்க. எங்கள் வீட்டுக்காரு நான் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தோம். எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து 96லேயே ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இட்லி கடை வச்சு வடை கடை வச்சு அதுக்கப்புறமா ஹோட்டல் வேறு எடுத்தோம். ஹோட்டலில் எடுத்து 4-5 பேர் வச்சு வேலைக்கெலாம் வச்சு நல்ல வசதியாக தான் இருந்தோம். வீடு சொந்த வீடெல்லாம் கட்டி நல்லா இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் எங்கள் 2 பையனுக்கு மேரேஜ் பண்ணோம். அவங்க மேரேஜ் ஆகி கொஞ்ச நாள்லேயே எங்களுக்கு கடன் ஆயிடுச்சு. கடன் ஆகி வீடையும் கொடுத்துட்டோம், ஹோட்டலையும் எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் மதுரை தான். மதுரைக்கே போயிடலாம், இங்கே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரைக்கே போயிட்டோம். அங்கே இருக்கும் போதே எங்கள் பையனுக்கு பெரியவன் வந்து தவறிட்டான். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் சரி நாங்கள் இருந்து எங்கள் மருமகள் இங்கே வந்துட்டோம். எல்லாருமே திருப்பி மெட்ராஸுக்கே வந்துட்டோம். வந்து இப்போ வந்து நான் எங்கள் 2வது பையனும் இங்கே மெட்ராஸுக்கு வந்தவுடனே அவனும் ஒரு 3 வருஷத்தில் இறந்துட்டான். 2 பையனும் இறந்துட்டாங்க. இப்போ ஒரு பையன் கூட தான் நான் இருக்கேன். அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கான். அதுக்காக எனக்கு சமையல் தெரியும் கொஞ்சம். நான் வந்து 3 வீட்டில் இப்போ வந்து சமையல் பண்ணி எங்கள் பையனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கேன். இருந்தாலும் எனக்கு அந்த இறந்த பசங்களை விட்டு வெளியில் வர முடியலேன்ட்டு தான் நான் வேலைக்கு வந்தேன். இப்போ கொஞ்சம் மனசு நிம்மதியோடு நான் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன். I'm Alli Chandrakumar. I'm practicing as an advocate in the Madras High Court for the last 19 years now. Joined law. I really felt that I should know more about what, as a lawyer, a person can bring about a change. I decided to work with the National Commission for Women in 1999. When I wanted to do law, people thought, I should do only science because my family, everybody is from a science background and they're all doctorates in science, and everybody thought, why do a law? Even if you want to do, you should do basic science, only then you will have analytical and logical reasoning for anything and everything. But I felt doing law itself is very important when you need to have logical thinking and analytical skills, without which you cannot analyze any problem. நான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு என் கூட படித்தவங்கக்கிட்டலாம் பேசும்போது நிறைய பேர் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க, எப்படி லா எடுத்திருக்கியா அப்படின்னு என்னை ஆச்சரியமாக கேட்பாங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி திங்ஸ் வாயாடியாக இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து லா எடுக்கணும். உனக்கு வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கு இஷ்டம் இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் சும்மா ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஆர்கியூவிங் இஸ் நாட் law. It is more of analytical skills and understanding the problem and facing it with the challenge is law. So by nature people might be a little argumentative, but that does not mean advocates are all argumentative, and that will not hold marital life அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறது வந்து is a myth. It is not a fact. And there are several advocates who have got a very successful marital life, and they have been very successful in their profession. நான் வந்து practice start பண்ணும்போது I felt there were very less women who come to practice. The other reason was because the legal profession was very male dominated, and lot of women now have come forward, not only come forward, have become judges, have become senior counsels and are able to. But there are lots of fields where in law it is not just matrimonial disputes. There are a lot of other things like criminal cases, cyber crimes, arbitration, mediation. There's so many things where women can do a lot of things into this kind of a field. So I had an opportunity to work with a special public prosecutor in the CBI for bomb blast case,
and for robbery and other things. It was a different experience because not many women come forward to do criminal trials and to know about, to practice criminal law for various reasons because of the myths that they have. These are the thoughts of my friends. March 8th is being celebrated globally as the International Women's Day for all the achievements by women in all fields. But there are women who have not been recognized in their lifetime for all the achievements they have made and the struggles they have gone through. Let's take up a promise. Let's appreciate every woman whom we come across in our day-to-day life. சின்ன விஷயங்களா இருக்கலாம், but let's take small steps in spreading happiness and joy around us. Wishing you all a happy Women's Day once again, and spread happiness and keep smiling. Meet you all in my next interesting video. Until then, bye-bye.